Generally, they are a little bit diagonal. Všeobecne, bežne idú diagonálne. It means that when you palpate the clavicula, Čiže keď napalpujeme kľúčnú kosť and you will move to its down margin, a zbehnete prstom dole na jej spodnú hranu, there is possibility that you will palpate the front and inferior part of first rib. tak je veľká pravdepodobnosť, že napalpujete prednú a čiastočne spodnú časť prvého rebra. It means that when you are counting the intercostal spaces, Čo znamená, že keď rátate medzirebrové priestory, the first space that you palpate is between first and second rib. tak Yeah? prvý priestor, čo napalpujete medzi prvým a druhým rebrom. And it was probably during visceral classes that you will count it that first, second, third, fourth, and in the fifth somewhere. Pravdepodobne počas toho viscerálneho modulu sme palpovali prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý priestor. There was v tom piatom priestore hiatus esophageal hiatus. bol hiatus esophagus. So there was on this level there was a hole in the diaphragma. Čiže v tomto priestore je ten otvor v bránici. Yeah, so when you compress the fifth space, Čiže keď stlačíme piatý medzirebrový priestor, you influence on this hiatus and tensions around. tak ovplyvňujete ten otvor hiatus v tej bránici a napätie okolo neho. What is very characteristic that this space is very sensitive. Čo je špecifické, je, že tento priestor je veľmi citlivý. Sometimes it's up to this level sensitive. Niekedy až tak citlivý. Then the lady comes and said that it's not possible to take normal bra. Že ženy prídu s tým, že nie sú schopné nosiť podprsenky, až tak veľmi citlivý môže byť ten priestor, lebo to tam tlačí. Because on the left side it's still uncomfortable. I need to move it. Lebo je to stále nepríjemné na tej ľavej strane, si s tým stále treba hýbať. So it could mean that there is a reflux again. Takže to môže znamenať, že je? Reflux. Aha, že má reflux. And it means that this esophagus, this down part of esophagus is irritated. To znamená, že spodná časť esofágu je iritovaná, podráždená. There is big tensions around this hiatus esophagus. Sú tam veľké napätia okolo toho hiatu. And when we are thinking about external tissues, they are very, very sensitive. A keď sa zamyslíme nad tými vonkajšími tkanivami, tak sú veľmi citlivé. The same could be around here. To isté môže byť aj v tomto priestore. That if you just grab your bag, Že keď si chytíte chrbát, or if you grab something like this in such region, and you go for a walk, alebo keď si dáte niečo takto krížom cez plece a budete kráčať, I will say that, oh, this gejówka is, you know, gejówka is? tak si všimnete, že táto buzitaška It's not comfortable. nie je veľmi pohodlná. And you choose another. A vyberete si iný typ kabelky. Gejówka is or not? Translation. Buzitaška. Buzitaška. Gejówka is gay bag. Gejówka je buzitaška. Yeah, we have in Poland gejówka. So sometimes it's a problem with hanging something on your arms. Niekedy to môže byť problém s tým, že si niečo vešiate na seba. It could be provoked by hanging your children, Môže to vyprovokovať aj nosenie detí, hanging hoops. nosenie nákupov. How to palpate it? We need to palpate the clavicula, go under. Ako to napalpujeme, čiže sme na kľúčnej kosti, ideme kúsok pod ňu. Then try to count the vertebrae or find the most characteristic. It will be C7. Potom skúsime si teda počítať 7 stavcov, alebo si vyberieme ten, čo najviac vystupuje, čo bude pravdepodobne C7. And
And when you go lateral, a keď idete laterálne, you will be in area of the first rib. tak ste pravdepodobne niekde na úrovni prvého rebra. The question was from your colleagues, should I palpate it really precise and specific? Čiže otázka od kolegu bola, že či mám palpovať jedným prstom na jedno miesto. But these tissues are really sensitive, so it's much better to just glide your fingers like this. Ale keďže sú to veľmi citlivé tkanivá, tak je lepšie to palpovať plochou, nie prstom. Áno. It's possible that you will grab the first and second rib together. Je možné, že chytíte prvé a druhé rebro spolu. And try to compress them. Trošku to stlačíte. Try to pull it to outside. Vyťahnete to smerom von. And then try to find where is the free. A potom hľadáte, kam vás to púšťa. Because of number of tissues around, it's not possible to do recall techniques the same. Vzhľadom na to, že je tam veľa tkaní okolo, tiež tam nerobíme veľmi nejaký recoil. But sometimes you can provoke during this holding and pulling something like oscillation. Môžete ale k tomu držaniu a ťahaniu pridať trošku oscilácie. As you can see, my patient just totally relaxed. Ako ste si všimli, môj pacient sa úplne uvoľnil. I'm afraid about this close to me. A nebezpečne sa približuje. So don't do this. Takže toto nerobte. Okay, let's focus on the patient so we can keep going with her tensions. With her tensions. Budeme pokračovať s našim pacientom. So, first of all, Takže v prvom rade we palpate clavicula. Si napalpujeme kľúčnú kosť. Then I will go a little bit like 1 centimeter below. Potom pôjdem asi centimeter pod. And I'm generally on the first rib. Is it painful? Yeah, I know that it's. Pravdepodobne som na prvom rebre. And pravdepodobne it's sensitive. A pravdepodobne je to citlivé. When I grab C7, Ak uchopím C7 and I will go laterally, a pôjdem laterálne, I'm looking for bones, not for muscle fibers. hľadám tkanivá kostné, nie svalové. How to feel the ribs instead of muscle fibers. Ako rozlišíte, či držíte rebro alebo sval? The biggest mass of muscles in this area are erectors and levator scapula, etc. Najväčšia hmota v tejto oblasti sú levatori, scapule a erectory. But when you imagine that the rib is transversally to your long axis, Ale keď si predstavíte, že rebro je vlastne transverzálne na tú dlhú os, move your fingers up and down, budete hýbať prstami hore-dole and you will feel that there is something that goes lateral. a bude vám pod nimi preskakovať niečo, čo ide laterálne. And teto lateralne, teto. A toto, čo je laterálne, So I will put my first finger on first rib, takže the second on second, prvý prst dám na prvé rebro, druhý na druhé rebro and I compress it as you feel. a stlačím to, ako môžeš cítiť, Lenka. I pull to my direction Potiahnem to k sebe. and I can do something like this, Môžem oscillation, robiť aj jednu osciláciu, or I can move it lateral alebo to si môžem hýbať laterálne and try to find where is the direction of ease. Môžem sa snažiť hľadať ten smer ľahkosti, kam to ide jednoducho. What do you feel now? Čo teraz cítiš? Is it painful? It is. Uvoľnenie. It's nice to wait like half a minute. Je pekné počkať aspoň 30 sekúnd. Sometimes this still point is described in some myofascial techniques that there is something possible as a therapeutic pulse. Niekedy je pri týchto myofasciálnych technikách still point opisovaný ako terapeutický puls.
And it's not a pulse of your patient or pulse of your fingers. It's not a pulse. Not pulse of your or your patient pulse. Čiže nie je to puls vášho pacienta ani váš puls. Sometimes this tissue start to vibrate. Niekedy tie tkanivá začnú vibrovať. It could be the phone of my patient in his pocket. Môže to byť aj vibrujúci telefón vo vrecku vášho pacienta. But if not, it could be tissues of your patient. Ale ak nie, tak pravdepodobne sú to tie tkanivá. As now. Zeptáš se ho, prosím tě, co si pod tím představuje ty vibrace, když se stanou, jako jak se je vysvětluje? How do you explain these vibrations? These vibrations are not described in books. I was looking like for 10 years. Why? Tieto vibrácie nie sú v žiadnej knihe opísané, vysvetlené a 10 rokov hľadám prečo. Why they are not described? Because for the scientist that works in cells environment, for them there is natural. Cells, akože v bunkách. When they observe the cells, tissues, etc., for them it's totally natural and nothing interesting in such behavior. Čiže pre tých, čo píšu tie články, sú tie vibrácie niečo úplne bežné, čo sa v bunke deje. I met Robert Schleip one day. Stretol som Roberta Schleipa. Schleipa. Do you know him? Yep. Very nice guys. He is a German, but he looks like not German. Vyzerá ako Nemec, ale nie je Nemec. Because his behavior. His behavior is like a normal guy, not Áno, German. že nie je to ako Nemec. Vyzerá normálne, aj keď je Nemec. He's really open-minded and friendly and talk active and just some kind of calm guy that you can go for a walk and talk about your children and your experiments and your patient and about all topics. Je celkom milý, zhovorčivý a dá sa s ním pokecať o hocičom. And I go with him for a supper because I will invite him to Poland for a course. Išiel som s ním na večeru, lebo som ho pozval na kurz do Polska. So I earn some money and I get some new knowledge from him. Som sa od neho dozvedela nejaké nové veci. And I get a signature of his book A also. podpísal knihu. And we're talking about, do you know Karel Levitt and do you know the connection between I and ours? And we just sitting, during the supper, and we wrote some links and some passwords to what to find in the internet. And Tak sme sa rozprávali aj o tom prepojení medzi okom a zadkom a všetké veci, ale on mi dal nejaké odporúčania a passwordy, že kde všade môžem niečo nájsť na internete. And I give him some also advices how to find something from osteopathy, etc. A ja som mu tiež dal nejaké rady, že kde nájsť články o osteopatii. Like for example, I talk with him about Karel Levitt. This last sentence, do you know this movie about Karel Levitt? That movie about Karel Levitt. It's Ku pamięci, Ku pamięci. Yeah, that's the name of this. And at the end, I ask him, and what about therapeutic pulse and vibrating of tissues? A na konci som sa ho opýtal, že čo hovorí na Do you know something about this? Viete niečo o tom? And he answered the question, hey, it's normal, why are you asking about this? A odpoveď bola, že je jasné, že to je And normálne. I asked him, where is the science in this? A opýtam Yeah, sa, how že to explain it? kde je tá veda za tým, ako to vysvetliť. And he said that because of his experiments in fascia cells, A on povedal, že kvôli tým výskumom buniek fascie, he get many observations that if some cell is in good condition generally, in good environment, z toho mu vyplynulo, že keď je bunka v dobrom prostredí, yeah, and these cells that can contract, tak tieto bunky sa vedia sťahovať. yeah, the cells, every cells of our body has something that we call fibers that create skeleton of the cell. Každá bunka má vlastne vlákna, ktoré tvoria akoby kostru tej bunky. And in fascia there are some fibers that could contract. A vo fascii sú tiež nejaké vlákna, ktoré sa vedia stiahnuť. As I mentioned during fascia classes, that
fascia could contract actively, Ako som spomínal, fascia sa vie stiahnuť aktívne. and if the environment of these cells is quite good, these cells start to move, A ak je to prostredie okolo tých buniek v poriadku, tak tie bunky sa začnú hýbať. and this contraction is to increase circulation inside cells and outside of the cell. A tieto kontrakcie vlastne slúžia na to, aby sa to rozšírilo, aby to začalo cirkulovať do Yeah, everything, because like we think about cytoplasm, everything is like liquid. Hej, lebo v tej cytoplazme je vlastne všetko také tekuté. And all processes, if this liquid circulate, are much better. A všetky procesy sa zlepšujú, ak táto cytoplazma cirkuluje a hýbe sa. And what was next observation? It was that if in one environment there were few cells or many cells, if they start to contract in the same rhythm, to influence on each other and to influence on this environment out of the cell. Že ak sa tie bunky v tom prostredí začali kontrahovať, tak sa kontrahovali rovnako naraz, like in theater. Tempom, ako keď ľudia začnú tlieskať divadle, tak všetci vlastne rovnako, aby ovplyvnili aj to vonkajšie prostredie. And he said that probably this is this phenomenon that if you release tissues, they start, because of their good condition, start to produce some moves, like vibration. Čiže keď vlastne dostanete tie bunky do toho dobrého prostredia, tam sa cítia dobre, tak začnú tú pulzáciu. A to je vlastne informácia, že je nám OK. Hele, a on teďka popisuje jakoby tu pulzaci, že já mám na mysli jako vyloženě takovou jako vibraci, která se mi it could be, because if it will be really fast, these movements of cells, it will look like more vibration than pulse. This pulse is smaller. No, že to je jeden, vím, ale pak já vlastně... But if it goes fast, it means these cells start to do this pulsing very fast. Okay, is this the same? It's the same. Yes, it's the same. It's the same phenomenon. Different speed. Maybe I'm now asking myself, maybe it's because it's not this speed of contraction is not correlated to each other yet. Maybe this is in different speed, in different frequency, and it means that everything will be shake. It's my imagination, but he said that it's totally normal. When you put in good environment the cell or group of cells, it starts to contract. And this phenomenon is described as the first observation of circulation in my body. Tento fenomén je opisovaný ako prvá cirkulácia vôbec v rámci tela. When you observe the bean, uterus, the baby, and if it's first few weeks, the heart doesn't exist. Počas prvých týždňov srdce neexistuje. But circulation exists. Ale cirkulácia tam už je. Why? Because of this. Of course, the main motor is a speed of rate of mother, because the blood just coming in and coming out, and there is some rhythm. Čiže jasné, že hlavným motorom je vlastne cirkulácia krvi od matky a že je tam nejaký rytmus. But there is some observation that these cells also start to contract. Ale je tam pozorovanie, že tie bunky sa same sťahujú. It's the first kind of circulation. Já jsem četla od autorů z epigenetiky, z oblasti epigenetiky, Bruce Liptona, on vysvětluje, že každá buňka se skládá z mnoha subatomárních částic a mezi nimi je prostor. A oni kmitají. Vibrating, yes, yes of course. Jo, že ta buňka je prostě není jedna pevná celá, ale je to mnoho. Každá buňka by mala na jiné frekvenci. And then you need to add some, hydrophobic and hydrophilic fibers. Then you need to add
some fibers that are fixed inside the cell but goes outside and connect with some environment outside. Čiže potom tam pridávame ešte nejaké hydrofóbne vlákna A vlákna that goes from outside to inside. ktoré zvonka dnu alebo vnútra von. How do you feel? Good. At the end, we just stop to do this therapy because at the end, I just feel that it's nothing exchange. I feel that it's something relaxation. Then I ask, how do you feel? And it was much better. And after like 1 minute, maybe 2 minutes, maybe I just these tensions disappear behind my fingers. A vlastne terapiu som prestal robiť potom, ako som ucítil, že sa tam veci uvoľnili a asi po minúte sa to tam tak upratalo, už tým nič nebolo. Naťahnem ten pohyb k sebe, tam tiež hľadám tú priamu, nepriamu metódu. Že if we use also the direct or indirect method when we... No, it's a position to start. To start this direct or indirect techniques, for the first 2 ribs, there are observations that when you compress and pull, you just start to feel what the organism would like to do. Čiže to stlačenie a potiahnutie je prvý pohyb, ten spúšťač, a potom cítiš, že kam ťa to bere. No. When we would like to connect this technique with the first meeting for the diagnosing, keď chceme túto techniku spojiť vlastne s tým, keď si pamätáte na začiatku v prvom module, sme diagnostikovali. so you can start from this for now Môžete začať týmto. and choose which is better, which is worse. Vybrať si, že ktorá strana je It's lepšia, ktorá je she's horšia. your patient. Try to check it. When you put it, do this smoothly and not too much. Where is compression? Where is relaxation? Že kde viacej cítiš tlak a kde uvoľnenie. Yeah, but it's not a big difference. Yeah. So at this moment, when I observe your chest from the top, Teraz keď si right pozerám, side is quite good now, keď sa pozerám na tvoju and hrudník after hore, maybe tomorrow, maybe next 2 weeks, you should feel much better. tak tá pravá strana je oveľa lepšia a za nejaký týždeň, 2 by si sa mala cítiť oveľa lepšie. So your task is to choose the right or left side, grab it, hold it, pull it to yourself, Čiže and vaša then úloha teraz do je therapy. vybrať si stranu, ktorá je horšia, uchopiť to správne, stlačiť a ťahať k sebe.